ఒక క్రోమోజోమ్ ఇంకో క్రోమోజోమ్ని ఎలా గుర్తుపట్టుంది? సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ నర్వ్ సెల్స్ ఇన్ ద క్రోమోజోమ్స్? Is there any sensory organs in the chromosome? How it is recognizing the same kind of chromosomes in the other set and it is going to be paired with that chromosome only, why not with the other chromosome? So that is the sense, that is the thing here happening, that is the mysterious and magical thing here happening. This is what the homologous pair is kada. So ikkada kuda chuddama. So this is one chromosome and this is the other chromosome. సో జస్ట్ నేను ఒకటి పని చేస్తాను, రైట్. ఇది వచ్చేసి మియోసిస్ అనుకుందామండి, ఇది వచ్చేసి మైటోసిస్ అనుకుందాం ఇక్కడ. సో మైటోసిస్లో మియోసిస్లో ఏం తేడా జరుగుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మనకి ఇది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్, రైట్. దిస్ ఇస్ ద బైవాలెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్రోమోజోమ్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద సెంటర్ ప్లేట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ద మైటోసిస్, అస్యూమ్ దట్. సో మనకి ఇక్కడ నుండి పుల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే మనకు ఇక్కడికి ఒక క్రోమాటిడ్ వెళ్ళిపోతుందండి. సో ఇక్కడికి ఒక క్రోమాటిడ్ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. సో ఇక్కడికి ఇంకొక క్రోమాటిడ్ వస్తుంది. వన్ క్రోమాటిడ్ కమ్స్ హియర్ అండ్ వన్ క్రోమాటిడ్ గోస్ ఓవర్ దేర్, రైట్. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది స్ప్లిట్ అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. సో మియోసిస్లో ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ది ఎంటైర్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ బీయింగ్ పుట్ హియర్. సో ఇక్కడికి మనకి కంప్లీట్గా ఒక క్రోమోజోమ్ మొత్తం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏం వెళ్ళిపోతుందండి, ఇంకొక క్రోమోజోమ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఎనాఫేజ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్. సో ఇలాంటివి కంపల్సరీ ఫోకస్డ్గా ఉండాలండి. సో ఎందుకంటే ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ you may not answer the question. So this is what happens actually in the anaphase of the meiosis and mitosis. So here my question is, so in the mitosis also we have all the 446 chromosomes. Why the pairing is not happening in the mitosis? Why the pairing is happening in case of meiosis only? That is the magic of the meiosis. So same, there are also chromosomes, 46 chromosomes. They are also present in the mitosis and their chromosomes also from two sets. So but the homologous chromosomes are not made in the mitosis, whereas this pairing or synapse is taking place in the meiosis only. See how the magic and how the miracle is happening here. So hello, hi, welcome all the competitive warriors and would-be teachers. This is your Kiran Konmuru. Welcome back to JL Zoology classes. So today we are going to discuss a very magical and miracle topic, and which is very interesting one, and this is the very important division which has to be taken in every organism's life, definitely. Because so if a species is surviving successfully in the environment or on the earth, so it has to acquire so many new features, right? So according to the changes which are taking place surrounding it. So for getting the new features or else for adaptation to the new situations, there must be changes in the genetic material. So the changes in the genetic material or the changes in the genome of an organism takes place in this kind of division only. So if there is no changes, so no adaptations, no successful survival of the organism. So this is what actually happens in the meiosis here. So completely, entirely, the genomes of both the parents are going to be exchanged in this division. That is the key feature of the meiosis. So in this session we are going to discuss such a magical, such a miraculous, such a mysterious division, that is meiosis. Let us see or else let us discuss the meiosis. So meiosis, in other words, it can be said as reduction division or else heterotypic division. Why are we calling it as a reduction division? So reduction, the meiosis, the word itself, it is saying, actually this word is derived from the Greek word that is the meion, which means less. So the meiosis, the word which is derived from the Greek language, so that is this is the basic word, this is the root word of that meiosis word. So meion, this means less. So what is the meaning of less here? In the sense, the daughter cells which are formed by the meiosis division, they get the less number of chromosomes at this, or else the less amount of the chromatin from the mother cell. So actually, if the mother cell contains a certain number of 2n chromosomes, definitely half number of chromosomes are
inherited or transmitted to the daughter cells. That is what we are calling this division as a meiosis. In other words, we are saying it is a reduction. So, number of chromosomes are being reduced in this division, so that we are calling it as a reduction division. So, just let us see a bit history regarding this meiosis. Actually, this meiosis word is put forth or coined by J.B. Farmer or J.S. Moore. These are the both scientists who coined the word meiosis in the 1905. And August Weismann, he taught about the significance of the meiosis, August Weismann. So, August Weismann is the person who taught about the meiosis and its significance. So, he is the person, good patko definite significance, meiosis yokka importance cheppindi evaru chustunnattayite August Weismann. And the meiosis first observed by the Oscar Hertwig in 1876 in the sea urchin eggs. So, these are the 3 points, you have to remember them. So, one is the who said about the significance of the meiosis, August Weismann, and the person Oscar Hertwig, he discovered the meiosis in the sea urchin eggs. So, you have to remember this person name as well as where he observed this meiosis process. See, in the sea urchin eggs, he observed the meiosis process in the 1876. And also you have to remember the word meiosis is coined by J.B. Farmer and J.S. Moore in the 1905. So, these are the a little bit things about the meiosis and about the scientists who involved in the meiosis process. Right, actually this meiosis takes place in the specialized cells. So, like oocytes or else primary oocytes or else primary spermatocytes. So, they are the specialized cells. Why are we calling them as specialized cells? In the sense they are especially pertaining to the sexual cells there. So, that we are saying them as a specialized cells. So, actually this meiosis takes place in such specialized cells to produce haploid cells. So, meiosis ఫలితంగా మనకు ఇలాంటి సెల్స్ క్రియేట్ అవుతాయని చూసినట్లయితే haploid cells అనేవి క్రియేట్ అవుతుంటాయి. haploid cells in the sense only the cells which contain one set of chromosomes are known as the haploid cells. So, generally if you take a diploid cell, there are 2 sets of chromosomes, whereas only 1 set of chromosomes are present in the haploid cell. So, that is what they actually meiosis is. So, actually in the meiosis, recombination between the 2 genomes takes place. This is a very important, very key feature of the meiosis. Here by this only we are getting the so many features and so many adaptations according to the changes which are taking around us. So, if these kind of changes doesn't take place in an organism, the organism cannot survive successfully in its environment. So, ultimately which leads the eradication of that species. So, this is the thing what happens in the meiosis. This is the magical thing here, the recombination between the 2 genomes in the sense one genome is from one parent and one genome from other parent. That means one is from the father and one is from the mother. So, here the recombination in the sense exchange of the genetic material between these both the genomes. So, both genomes in the sense here the one set of chromosomes are present, here one set of chromosomes are present. So, here assume that these are the chromosomes, genome in the sense the total number of chromosomes or the total genetic material, the total chromatin which is present in a cell is called as genome. So, here assume that this is one genome and this is one genome, assume that these are two genomes which we have in a diploid cell. Here the exchange of genetic material, say for example the genetic material from here it is going to be exchanged to this chromosome and genetic material from this to exchange to this one. Like this the genetic material is exchanged between the 2 genomes. So, as a result the so many key features are evolved in an organism. This is the how it leads the successful survival of an organism, which happens in the meiosis process. Here let us see one more time. So, recombination between the 2 genomes takes place in this meiosis, so that an organism acquires new features and new adaptations for its successful survival of its life, right? So, ikkada ila jarugutu untundi kabatti meiosis ni important ga pariganinchadam jarugutu untundi.
And here in the meiosis process, pairing of homologous chromosomes takes place. So after pairing only they are going to exchange their material. So that is the recombination takes place after pairing of the chromosomes. So after pairing of the chromosomes, and each pair of the chromosome is considered as the homologous chromosomes. Let us discuss later that one. So here the homologous chromosomes, and that after recombination takes place in the meiosis. So in the meiosis process, division occurs twice. Remember this one. So actually, if what we were discussed in the yesterday's class, so in the mitosis only division takes only once only, whereas in this meiosis division takes in two phases. So that is the meiosis 1 and meiosis 2, but the DNA replication takes only once. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మనకు మైటోసిస్లో చూసినట్లయితే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఒకటేసారి, ఇక్కడ మియోసిస్లో కూడా డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ వన్స్ ఓన్లీ యాజ్ ఇన్ ద మైటోసిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మియోసిస్లో కూడా మనకి ఒకేసారి సో డివిజన్ 2 times జరుగుతుంది కదా. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ది డబ్లింగ్ ఆఫ్ ది జీనోమ్ ట్వైస్ అని చూసినట్లయితే నో సచ్ ఛాన్స్ ఇన్ ద మియోసిస్. Here also only once the genetic material is replicated, or chromatin is replicated, or genome is replicated. So as a result of the meiosis, we can observe the 4 haploid daughter cells are formed. So by the result of mitosis, we got the 2 daughter cells, whereas in the meiosis, we are going to get the 4 haploid cells, whereas it is diploid cells, 2 diploid cells in case of mitosis, whereas here the 4 haploid cells, 4 daughter haploid cells are formed from the mother cells. And here every division has the 4 phases, as we know that there are 4 phases in the mitosis. In the same way, here also there are 4 phases in every division, that is the meiosis 1, meiosis 2. As we know that I am not going to prolong this one. So meiosis 1 contains the prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and the telophase 1, as well as meiosis 2 contains the same, all those 4 phases, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and the telophase 2. So these are the different phases in the meiosis 1 and meiosis 2. And let us discuss the meiosis first phase. So that is here, after the meiosis 1 we get the haploid cells. How many haploid cells in the sense? Only 2 haploid cells we get after the division, after the first division of the meiosis. Adi good pattkon important. Here there is a confusion. So how many cells we get, how many haploid cells we get after the division, first meiosis, meiotic division adodanic chance. So only we get the 2 cells, they are in haploid state only. So good patkondi. So after the completion of meiosis, in the sense, then we get the 4 cells. Here we have to remember that the only 2 cells are produced after the first division of the meiosis. So here in the meiosis 1 recombination takes place. So there is no such recombination in the meiosis phase 2, whereas in the meiosis 1 only the recombination takes place between the 2 homologous chromosomes, or else 2 genomes. So actually this meiosis 1 also contains, already we said that there are 4 phases, right? So let us discuss the first phase, that is the prophase 1. So actually when comparing to the other phases of mitosis or meiosis, whatever it may be, so this prophase 1 is very longer and complex. Here everything miraculous things taking place in the prophase 1. Good petkondi. So ikkada prophase 1 lone manaki endante manaku kavalsinatuvanti panlanni deentloనే జరిగిపోతూ ఉంటాయి. So like recombination is a very key feature of the organism. So అలాంటి recombination మనకి prophase 1 లోనే జరుగుతుంది. And prophase is further divided into 5 phases. One is the leptotene, zygotene, pachytene, diplotin and diakinesis. So these are the 5 different subphases which are present in the prophase 1. So lezypadida, So lezypadida, this is the simple word which how you can remember all these subphases in the prophase 1. So lezypadida in the sense leptotene, zygoten, pachytene, diplotin and diakinesis. So like that you can remember this one. So lezypadida, that is a simple word. So these are the 5 phases which are in the prophase 1. So in the first phase, that is the leptotene. So leptotene lo em jarugutundani chusinattaithe condensation of the chromosomes takes place. So here condensation of, after the condensation starts in this phase. So condensation అంటే ఏంటి, క్రోమాటిన్ కాస్త ఏమవుతుంది, క్రోమోజోమ్స్గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇలా క్రోమోజోమ్స్గా చేంజ్ అవుతుంది, క్రోమోజోమ్స్ బికమ్ somewhat thicker and they can be visible in the leptotene stage. So that is the first phase in the prophase 1. As well as chromosomes are visible in this stage. So as the chromatin is condensed, or chromatin is packed in the form of the chromosomes in the sense. So the chromatin is being packed, that's it, not stopped here.
సో క్రోమోజోమ్స్ రూపంలో ఏమవుతుంది, క్రోమాటిన్ అనేది ప్యాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ కాలేదండి, జస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ కండెన్సేషన్ క్రోమోజోమ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద లెప్టోటిన్ ఫేజ్. సో అల్టిమేట్లీ ది క్రోమోజోమ్ గ్రాడ్యువల్లీ బికమ్స్ సమ్వాట్ థిక్కర్. సో యాజ్ వీ ప్రొసీడ్స్, సో మనం ముందుకెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుందంటే క్రోమోజోమ్స్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ లెప్టోటిన్ స్టేజ్లో చూసినట్లయితే మనకి క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ విజిబుల్, దే ఆర్ విజిబుల్. ఓకే, సో ఇది మనకి లెప్టోటిన్లో జరుగుతుంది. సో జైగోటిన్లో ఏం జరుగుతుంది, ప్యాకెటిన్లో ఏం జరుగుతుంది, డిప్టోటిన్లో ఏం జరుగుతుంది, అండ్ డయాకైనసిస్లో వాట్ ఆర్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఆర్ ద మ్యాజికల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఆర్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దీస్ స్టేజెస్. లెట్ us డిస్కస్ దెమ్. చూద్దాం. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సైంటిస్ట్ల పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సీ అర్చిన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ, అండ్ మియాన్ మీన్స్ గ్రీక్లో వచ్చేసి లెస్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ద రీకాంబినేషన్ ఇస్ ద వెరీ కీ ఫీచర్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద మియాసిస్, అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మియాసిస్ 1, మియాసిస్ 2లో. బట్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి మియాసిస్ అనేది 2 times డివిజన్ అవుతుంది, బట్ ది డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ వన్స్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫేజ్ ఆఫ్ మియాసిస్ 1 ఓన్లీ. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అనేది మనకి ఒకేసారి జరుగుతుంది, అది కూడా సింథసిస్ ఫేజ్ ఎస్ ఫేజ్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మనకి 4 హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఫామ్ కావడం అనేది ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్, అండ్ ద 4 డిఫరెంట్ ఫేజెస్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మియోసిస్ అండ్ మియోసిస్ 2, అవి ఇక్కడ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టు సరిపోతుంది. అండ్ మియోసిస్ 1లో వచ్చేసి మనకి 2 డాటర్ సెల్సే ఫామ్ అవుతుంటాయి, అవి కూడా హ్యాప్లాయిడ్ సెల్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ప్రోఫేజ్లో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క సబ్ ఫేజెస్ ఏమైనా 5 సబ్ ఫేజెస్, వీటి యొక్క సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద vital changes takes place in every sub phase, we have to remember all those changes. If the question is asked from the meiosis, the question must be from these stages only. గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ స్టేజ్లో నుంచి మన క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో బికాస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ స్టేజ్ వెన్ కంపేరింగ్ విత్ all of the phases in the mitosis, whatever it may be in case of meiosis. So this is the prophase 1 is a very complex and longer stage, generally occurs in the every organism. So in the leptotin stage, condensation and the chromosomes condensation and the start out ఉంటుంది. So what happens in the next phase, that is the zygotin? Let us see. Yes, let us into the next phase, that is the zygotin. So this is a very important phase. Zygotin and the packetin are the very key features, key points where the genetic material exchange takes place. So let us see that. So here the magic happens. So zygotin. So zygotin means here, it means actually Greek word means is paired threads. So threads in the sense here, the chromosomes are treated as the threads because they look like threads in the nucleus region. So that they are being treated as the paired threads. They look like threads. Okay. So that here the pairing of threads in the sense pairing of chromosome. So that the word zygotin is derived from the Greek language. So here what happens? Actually, the chromosomes are paired together. So the chromosomes are paired together. Generally, every cell contains 2 sets of chromosomes. One set we get from the father and one more set we get from the mother. So here the pairing of chromosomes takes place. The pairing in the sense, say for example here in the mother set of chromosomes there is a second chromosome or a third or fourth, whatever it may be. So here the second chromosome from one set, it is going to be paired with the second chromosomes of the father set, but not with the other chromosomes. So that is the pairing happens here in the zygotin. So this pairing process we call it as a synapsis. So generally the same chromosomes, same in the sense second chromosome from one set and second chromosome from the other set, third chromosome from the one set and third chromosome from the other set. Assume that this is the first set which we have in our cell, and this is the second set of chromosomes which have this set is derived from the father or mother and this set is derived from the mother or father, whatever it may be. If we think that this is from the mother and the second set will be the from father. So what happens here, this is the first chromosome, assume that this is the second chromosome. Here also in this set also this is the first chromosome and this is the second chromosome. So always this first chromosome is going to be paired with the first chromosome, the other set only, but not with the first chromosome with the second chromosome, the other set. So what happens here is that, so this is the first chromosome, this is going to be paired with this one. So first one only, this is the first chromosome and this one is the first chromosome from the other set. So these both together is going to be joined here. So దగ్గరగా pair అయిపోతూ ఉంటాయి. Such pair of chromosomes is known as homologous chromosomes అంటాం వాటిని. So homologous chromosomes in the sense a chromosome from one set is going to pair with the other chromosome of the other set is known as
homologous chromosomes గా చెప్తాం. So here my question is, so in the mitosis also we have all the 446 chromosomes. Why the pairing is not happening in the mitosis? Why the pairing is happening in case of meiosis only? That is the magic of the meiosis. So same, they are also chromosomes, 46 chromosomes. They are also present in the mitosis and their chromosomes also from two sets. So but the homologous chromosomes are not made in the mitosis, whereas this pairing or synapse is taking place in the meiosis only. See how the magic and how the miracle is happening here. So if this kind of recombination takes place in the mitosis, what happens? You just think for a while. సో ఇలా జరుగుతుందండి, ఇదే మ్యాజిక్ అండి. అసలు ఒక క్రోమోజోమ్ ఇంకో క్రోమోజోమ్ని ఎలా గుర్తుపట్టుంది? సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ నర్వ్ సెల్స్ ఇన్ ద క్రోమోజోమ్స్? Is there any sensory organs in the chromosome? How it is recognizing the same kind of chromosomes in the other set and it is going to be paired with that chromosome only? Why not with the other chromosome? So that is the sense, that is the thing here happening, that is the mysterious and magical thing here happening. సో ఈ క్రోమోజోమ్ పోయి ఇంకో క్రోమోజోమ్ తోటి జత కట్టింది అనుకోండి, సో దెర్ ఇస్ ఏ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్, దెర్ విల్ బి వెరీ వెరీ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఇన్ ద ఆర్గానిజం. దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. సో జస్ట్ ఇట్ ఈస్ పైరింగ్ విత్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఓన్లీ. సో ఇలా సేమ్ క్రోమోజోమ్ తోటి మనకి పైర్ అవుతూ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ pairing of chromosomes, that particular process is known as synapses, and this pair of chromosomes are known as the homologous chromosomes. So here this is one chromatid in the chromosome and this is the one more chromatid in the chromosome. So the chromatids which are present in a chromosome are known as the sister chromatids. So these are the sister chromatids. So when we compare with the chromatids of one chromosome with the other chromatids of the chromosome, say for example what I have drawn in the red color, it has also two chromatids. So when we compare with the chromatid of this chromosome with the chromatid of this chromosome, then they are treated as non-sister chromatids. These are the non-sister chromatids. Non-sister chromatids. ఇవి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఏంటో తెలియాలి, నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఏంటో తెలియాలి. అలా తెలిస్తేనే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీకాంబినేషన్ అనేది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో హౌ దీస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ పెయిడ్ హియర్, సీ హౌ మ్యాజికల్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ కమ్ ఇన్ టు టచ్ విత్ ఈచ్ అదర్ at a point which is called as a zygomere. See here, the homologous chromosomes are joined together and they are come in touch with here there is a single point where the chromatids of the homologous chromosomes are going to be touched. So ila touch ayipotunnayandi ikkada. So a particular point edaithe undo, say for example assume that these are the points where the chromatids are touching of the homologous chromosomes. So this particular point is known as zygomere antam deni. So this particular point where the chromatids of the chromosomes in the homologous set are going to be touched with each other, this particular point is known as zygomere antam then zygomere antam. From the touch point where they are touching, so from this touch point they are going to be joined very closely in a zipper manner in the sense when we are closing a zip, what happens, both the portions of a bag, they come close together and they touch each other, right? So మనం zip open చేసామండి, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, we are going to pull that particular zip. So when we are pulling, what happens, the particular portions of the bag, they come close to each other. Here also from the zygomere position, all the chromatids in the chromosome, they bring together in a zipper manner by a protein which is called as synaptonymal protein. సో సినాప్టోనిమల్ ప్రోటీన్ అంతా కూడా సినాప్టోనిమల్ ప్రోటీన్. సో ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందని చూసినట్లయితే ఈ జైగోమియర్ నుండి స్టార్ట్ అయిపోయి రెండింటిని కూడా దగ్గర గుంజేసి ఇంకా ఏం చేస్తుందంటే ఇంకా క్లోజ్గా తెచ్చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో హియర్ దిస్ ఇస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ క్రోమోజోమ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ యాక్చువల్లీ. సో సినాప్టోనిమల్ ప్రోటీన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సినాప్టోనిమల్ ప్రోటీన్స్ దే బ్రింగ్ టుగెదర్. సో రెండు క్రోమోజోమ్స్ కూడా దగ్గరికి రాబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. So these homologous chromosomes are bound together very tightly. This particular pair of homologous chromosomes is known as bivalent, in the sense bi in the sense two. There are two chromosomes are present in that particular pair, so that we are referring them or else we are calling them as a bivalent or else tetra in the sense four.
So 4 chromatids are present in that particular pair. Say assume that this is a 1 chromatid and this is a 1 chromatid, 2 chromatids overall, and here also one more and here also one. Totally altogether there are 4 chromatids are present in the homologous set of chromosome. So that this particular pair we are calling it as a tetrad antunam. Tetrad else bivalent ga cheptunnam, or else altogether. So bivalent with the synoptonymal protein, we call it as a synoptonymal complex. Synoptonymal complex contains a homologous pair of homologous chromosomes as well as the synoptonymal protein which joins those homologous proteins together is called as a synoptonymal complex. So ఇక్కడ చూడండి homologous chromosome లో ఇదొక chromosome ఇదొక chromosome, right? ఈ రెండింటిని ఏమంటున్నాం మనం homologous chromosomes అంటారు. సో రెండు కూడా మనకి ఏంటి సినాప్టానిమల్ ప్రోటీన్ చేత రెండు కూడా దగ్గరగా చేర్చబడుతూ ఉంటాయి. సో ఆ కాంప్లెక్స్ని ఏమంటామంటే సినాప్టానిమల్ కాంప్లెక్స్ అంటాం. సో సినాప్టానిమల్ కాంప్లెక్స్లో ఏమున్నాయని చూసినట్లయితే రెండు హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా సినాప్టానిమల్ ప్రోటీన్ అయింది. ఓన్లీ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామని చూసినట్లయితే ఓన్లీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ది సినాప్టానిమల్ ప్రోటీన్. ఓన్లీ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ 2 pairs ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్కి చెప్పుకుంటాం. సో చూడండి సో ఇంకా ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, ఇంకా మ్యాజికల్ థింగ్ ఏంటంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ చూద్దాం, అదేంటే నెక్స్ట్ చూద్దాం. రైట్, దిస్ ఇస్ వాట్ ది సినాప్టానిమల్ కాంప్లెక్సెస్ and let us enter into the next stage, that is a packaging. So here the packaging means thick thread. So zygote అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, జై జై అంటే జా వస్తుంది, జత కట్టడం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. జైగోటీన్ అంటే జత కట్టడం అనేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హియర్ ది క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ పెయిడ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అ ప్యాకెటిన్ మీన్స్ హియర్ థిక్ థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటంటే క్రోమోజోమల్ కండెన్సేషన్ ఇంకా జరుగుతూనే ఉందండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. So the chromosomal condensation not ended here. So in this zygote, so it still continues in the packaging stage. Even it continues in the packaging stage. That's what it is named as the packaging. Next, condensation of the chromosomes continues. Recombination nodules are formed. So right here the homologous chromosomes are they come very close to each other. Ultimately there are some nodules are formed on each arm of the chromatid. సో మన క్రోమాటిడ్ యొక్క ఈచ్ ఆర్మ్ పైన ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, మనకి ఒక చిన్న నాడ్యూల్ అనేది ఫామ్ అయింది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద రెడ్ ఆర్మ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్రోమోజోమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ ఆర్మ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్రోమోజోమ్. సో దేర్ ఈస్ అ నాడ్యూల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ దట్ particular arm where they are come into touch with each other. So that particular nodule is known as recombinant nodule. సో ఇలా టచ్ చేయండి, ఇలా టచ్ కాగానే ఇక్కడ ఏమవుతుందని చూసినట్టయితే నాడ్యూల్ అంటే చిన్న కనుపు మాదిరిగా, అంటే అక్కడ ఏమవుతుందని చూసినట్టు క్రోమాటిన్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయిపోయింది. సో కాబట్టి అక్కడ నాడ్యూల్ అనేది ఫామ్ అయిపోయింది. సో నాడ్యూల్ అనేది ఫామ్ అయిన దాన్ని ఏమంటామంటే రీకాంబినేట్ నాడ్యూల్గా చెప్పుకున్నాం. రీకాంబినేషన్ నాడ్యూల్, రీకాంబినాంట్ నాడ్యూల్గా చెప్తూ ఉన్నాం అనమాట. హియర్ యాక్చువల్లీ ది క్రాసింగ్ ఓవర్ టేక్స్ ప్లేస్. క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటే ఓవర్లాపింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. సో ఒకదానిపైన ఒకటి ఇలా పడిపోవడాన్ని ఏమంటామంటే క్రాసింగ్ ఓవర్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. సో దాట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ ది క్రాసింగ్ ఓవర్ టేక్స్ ప్లేస్. First the recombination, first these what do you say, so these chromosomes are joined together and after that the recombination nodules form and they lap on each other. So ఒకదాని పైన ఒకటి ఇలా పడిపోతాయి. సో పడిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అక్కడ చూసినట్లయితే where the recombination takes place. So here the crossing over takes place in between the non-sister chromatids. గుర్తుపెట్టుకోండి, non-sister chromatids మధ్యలోనే జరుగుతుంది. So how do they recognize this particular chromatid belongs to me and this particular chromatid belongs to other chromosome? How do they know? సో లేదంటే ఇక్కడ ఒకదానిపైన కూడా ఓవర్లాపింగ్ అంటున్నాం. సో ఈ క్రోమాటిడ్ మీదే పడవచ్చు కదా. సో దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ది సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో ఎందుకు కావట్లేదు? దిస్ ద మిలియన్ ఒడిసే చాలా అంటే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ హియర్. సో ఇక్కడ $1 million క్వశ్చన్ అంటాం మనం. సో ఇలా సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి పడడానికి ఛాన్స్ ఉంది. అక్కడ కూడా మనకు రీకాంబినేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఉంటుంది. సో అక్కడ కూడా ఎక్స్చేంజ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ లైక్ దట్. సో హౌ దీస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, దట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ. సో ఇక్కడ క్రాసింగ్ ఓవర్ అయిపోతుందండి. సో దెన్ క్రాసింగ్ ఓవర్ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద two non-sister chromatids only, non-sister chromatids.
So this is the one chromatid which is belongs to this one, and this is the other chromatid which is belongs to the other chromosome. Here the recombination takes place in between the non-sister chromatids only, but not between the sister chromatids. So ఎవరు చెప్తున్నారండి, ఓన్లీ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్సే ఓవర్లాప్ కావాలి, సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఓవర్లాప్ కావద్దు, ఎవరు చెప్తున్నారు? ఆర్ యూ సేయింగ్, యామ్ ఐ సేయింగ్? సో ఇట్ ఈస్, ఐ am not saying and you are not saying. So it is itself the body is designing in such a mysterious manner. So అలా డిజైన్ చేయబడుతుందండి. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్ ఇన్ ద ప్యాకెటిన్. సో నాన్ సిస్టర్స్ క్రోమాటిడ్స్ రెండు కూడా ఏంటంటే మనకి ఓవర్లాప్ అయిపోతుంటే ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మెటీరియల్. So here the exchange of the genetic materials takes place over here in the what do you say here, where they overlap on each other. So akkada మనకి ఏమవుతుందంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది the genes which are present in that particular chromosome. So with the help of the recombinase enzyme, సో జెనెటిక్ రీకాంబినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ హియర్. సో ఏమవుతుంది జెనెటిక్ రీకాంబినేషన్ అంటే, ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక మ్యాజిక్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇంకో మిస్టీరియస్ థింగ్ ఏంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద క్రోమోజోమ్. సో దిస్ ఇస్ ద క్రోమోజోమ్ యాక్చువల్లీ, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్. సో అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద అదర్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్. So they have to recognize where the gene is present exactly. That particular location only has to exactly match, precious గా మ్యాచ్ కావాలి ఉంటుందండి. మనం అంటే వెరీ సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ఆమ్ ఉందండి, ఈ ఆమ్ పైన జస్ట్ a second I'll explain. So assume that this is the one arm and this is the second arm. So these are the two non-sister chromatids arms. Okay. Say for example gene 1 is present here, so which is responsible for the color of hair like that. Okay, oral tone of the skin. Like for example ikkada oka gene undadi, say for example this is the gene 1, and in the same loci of the other chromatid here also gene 1 is present. Next వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక gene 2 ఉంది అనుకుందామండి, and here the locus of the gene 2 is here. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని చూద్దామంటే, ఎగ్జాక్ట్లీ ఏ జీన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే టచ్ కావాలండి, అక్కడే టచ్ కావాలి, అప్పుడే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ప్రాపర్గా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. సో ఎంత అక్యురేట్గా మనకు అక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంటాయంటే, ఎంత అక్యురేట్గా ఆ యొక్క ఆర్మ్స్ కలుస్తూ ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా ఇలా కలిసాయి అనుకుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చి ఇలా మ్యాచ్ అయిపోతే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి జీన్స్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్గా అక్యురేట్గా మ్యాచ్ అవుతుంటాయి. సో అలా కాకుండా ఈ ఆర్మ్ పోయి ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. సో ఈ ఆర్మ్ పోయి ఇక్కడ ఉందండి, ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇస్ వన్ జీన్, హియర్ ఇస్ వన్ జీన్. సో ఇప్పుడు ఇలా అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఈ జీన్ ఇంకో జీన్ తోటి మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ G3 ఇస్ హియర్, సో అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ద G2 అండ్ దిస్ ద G1. సో ఎగ్జాక్ట్గా అక్యురేట్గా జీన్ యొక్క పొజిషన్ కూడా వాటికి తెలుస్తూ ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, జీన్ యొక్క పొజిషన్ని బట్టి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఫింగర్స్ పైన లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 లైన్స్ 3 జీన్స్ అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్లీ వాటికి అవే మ్యాచ్ కావాల్సి ఉంటుంది. If they are going to exchange their material in this manner in accurate position, what happens, one gene is going to pair with the other kind of gene, but it may not show the effect, but there is a chance of mismatching of genes. It is also not happening. So such a miraculous, such a magical things takes place here. So in the packaging phase. సో చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఎగ్జాక్ట్ అక్యురేట్గా మ్యాచ్ అవుతాయండి, అక్యురేట్గా జీన్ పొజిషన్ బట్టి మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అలా అయితేనే సక్సెస్ఫుల్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం హ్యాపెన్స్. ఇట్ కంటిన్యూస్, రైట్? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది recombinase enzyme, the genetic recombination takes over here. So ultimately they are going to exchange their material, genetic material, and they join together still. సో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాయండి, మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ద రెడ్ ఆర్మ్, సో ఇట్ ఈజ్ టేకెన్ బై దిస్ క్రోమోజోమ్, అండ్ దిస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ ద బ్లాక్ ఆర్మ్ హియర్, దిస్ బ్లాక్ ఆర్మ్ is taken by this chromosome. So in this way the genetic material is being exchanged between the two homologous chromosomes in between the two non-sister chromatids. సో అలా మనకి ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టిల్ they do not move far from each other, they still be joined in that particular stage. So it looks like an X. So మనకి ఇక్కడ X shape లో కనబడుతుందండి. Say this is the X shape. So this particular X shape portion is known as chiasmata అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే chiasmataగా చెప్పుకుంటాం. సో chiasmata ఏర్పడుతుంటాయి ఇక్కడ మనకి. ఏ స్టేజ్లో చూసినట్లయితే ప్యాకింగ్ స్టేజ్లో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద chiasmata where the genetic material exchange takes place in between the two non-sister chromatids of the homologous pair, or else bivalent, or else tetrad. So this is what the chiasmata is.
రైట్, మరి మనం ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జైగోటిన్లో కీ ఫీచర్ ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది, హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఎలా పేర్ అవుతుంటాయి. సో నేను గుర్తుపెట్టుకోండి, సినాప్స్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, జైగోమియర్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, జైగోమియర్ జిప్పర్ పొజిషన్లో మనకి యాడ్ అయిపోతుంటాయి. సినాప్టోనిమల్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది, సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బైవాల్ అంటే ఏంటి, ట్రెట్రాడ్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ సినాప్టోనిమల్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి. సో ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ నో దాట్. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అన్నది మీ దగ్గర ఉండాలి. ఇఫ్ యూ నో ద basic concept of everything, so you can answer any kind of question whatever it may be. సో ఎలా అడిగినా కానీ మనకు క్వశ్చన్ చేయడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది. సో ప్యాకెటిన్లో వచ్చేసి రీకాంబినెంట్ నాడ్యూల్స్ క్రాసింగ్ ఓవర్ కావడము, రీకాంబినేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ తోటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఎక్స్ షేప్లో స్టిల్ అవి కలిసే ఉంటాయి, దాన్ని ఖయాస్మాట్ అంట. సో ఇలాంటివన్నీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్యాకెటిన్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటో అనేది అది చూద్దాము, దాంట్లో ఎలాంటివి జరుగుతాయి అవి కూడా చూసేద్దాం. రైట్, yes, let us see the next phase, that is the diplotin. These are all phases, still we are in the prophase 1 only. So let us see one by one. Next stage is the diplotin. So di or else di, in the sense here the Greek word, it is a Greek word which means it is a two threads, like threads here, in the sense whenever we are saying the threads, it refers a chromosome. So here the homologous chromosomes are still, they are joined together so that there are two thread like structures are present, so that this phase is known as diplotin. And here the paired chromosomes move from each other, they move far from each other, but they still joined with each other at their chiasmata. So here in the diplotin, what happens after the recombination and their genetic material is exchanged, after that still they are in such a stage that they are still closely together. So they closely associated together. In this diplotin, what happens, they are being pulled. So they are forcibly being pulled from each other. So though they are being pulled, what happens, still they are joined at their chiasmata in the diplotin stage. So number of chiasmata, so chiasmata in the sense where they are the chromosomes, homologous chromosomes are exchanged their materials, that particular location is known as chiasmata. So this number of chiasmata varies from species to species, and the length of chromosome, so it depends on the number of chiasmata, depends on the length of the chromosomes. So length of the chromosome in the sense, if the chromosome length is very big, very large, it's very big, then what happens, ultimately there are more number of chiasmata present in the lengthy chromosomes, whereas in the shorter chromosomes we can find very few chiasmata or else no chiasmata in the shorter arms, and it may varies from the species to species. So number of chiasmata depends on the length of the chromosome as well as the species of that particular organism. Okay, right. If we observe the Vicia faba, that is a broad bean, so it has the 12 chiasmata in their homologous chromosomes. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, విసియా ఫ్యాబా అనేది ఇట్స్ ఎ బ్రాడ్ బీన్ అండి. సో మచ్చికుడుకాయలాగానే ఉంటుంది, వెడల్పుగా ఉంటుంది. సో ఇన్ దేర్ క్రోమోజోమ్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద chiasmata, నెంబర్ ఆఫ్ chiasmata, దేర్ ఆర్ 12 నెంబర్ ఆఫ్ chiasmata present in their homologous chromosomes. In some vertebrate oocytes, సో కొన్ని vertebrate oocytes చూసినట్లయితే this stage in the sense diplotin stage lies up to the months to years. సో కొన్ని months, కొన్ని years అలాగే సెల్స్ అనేవి oocytes అలాగే ఉండిపోతూ ఉంటాయి, కొన్ని years టుగెదర్ అలాగే diplotin stage లో ఉండిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ద వాట్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ డిప్లోటిన్. సో డిప్లోటిన్ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే క్రోమోజోమ్స్ రీకాంబినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత పుల్ చేయబడుతూ ఉంటాయి. సో పుల్ చేయబడ్డాకని chiasmata దగ్గర అలాగే కలిసి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ వచ్చేసి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ chiasmata అనేది లెంత్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ పైన, అదేవిధంగా స్పీసీస్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్, స్పీసీస్ ఆఫ్ ది ఆర్గనిజం పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద డిప్లోటిన్. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ డయాకైనసిస్. సో డయాకైనసిస్ ఇన్ ద సెన్స్ మూవింగ్ త్రూ అని అర్థం అనమాట. దీని గ్రీక్ వర్డ్ ఏంటంటే మూవింగ్ త్రూ. సో డయాకైనసిస్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే, ది chiasmata అల్టిమేట్లీ ది గ్రాడ్యువల్లీ షిఫ్టెడ్ టు ద టెర్మినల్ రీజన్ ఆఫ్ ది chromosome by the pulling force. So bivalent is in open ring stage, or else they look like open ring or closed ring, or else cross forms, or else rod like structures. So here the chiasmata is formed here. Assume that this is the chiasmata. So these are the terminal ends. These are the terminal ends of the chromosome. So this chiasmata, when these are being pulled, what happens? This chiasmata gradually comes to the terminal position. So here this is the terminal region, right? So chiasmata ekkada erpadindi, first ikkada erpadindi anuko. So what happens? The chiasmata gradually comes to the terminal
part of the chromosome. So this what happens in the diakinesis. So when the chiasmata is being reached to the terminal position, so they look like in the various shapes. So homologous chromosomes అనేవి different shapes లో కనబడుతుంటాయి. సో maybe they may be the closed rings. సో closed ring లాగా కనబడుతుంటుంది, ఓపెన్ రింగ్ లాగా కనబడుతుంది, క్రాస్ ఫామ్ లాగా కనబడుతుంది, రాడ్ షేప్ లో కనబడుతుంది. సో these are the different kinds of shapes of the chromosome, the diakinesis, right? And here this is the ideal stage for counting the chromosomes. So this is a very important point. The diakinesis, in this stage only we can count the number of chromosomes. Why are we not counting in the diploid? Why are we not counting in the before phases? In the sense, the chromosomes, when the chromosomes are joined together, so we cannot count them because they lie on each other, so that we cannot count whether there are two number of chromosomes or only one pair of chromosome and only one chromosome. We cannot count because they are very closely associated with each other. They lie down on each other, so we cannot count. If the two chromosomes are lying on each other, what happens? We can count it as the one only. So there is a chance of counting. So kabatti ikkada em avutundante, when they move far from each other, we can see that there are two number of chromosomes. So this is the right phase where we can count the number of chromosomes. That is the diakinesis. Idu oka point important gurtu pettukondi. So in which phase we can count the number of chromosomes properly? In the sense, that is in the diakinesis. And in this stage, this particular diakinesis is marked by chiasmata terminalization. Already I said the chiasmata, they move from the terminal location of the chromosomes. So this is the key feature of the diakinesis. In this way, so if the chiasmata are located in the terminal region of the chromosome, this particular phase is in the diakinesis, we can say that. So this is what happens in the diakinesis, and ultimately the nucleus and nuclear envelope, they are going to be disappear in this phase, right? So this is the last phase in the what do you say? So prophase 1. So in the last stage, what happens? So ultimately nuclear envelope as well as nucleus, they are going to be disappear. So in the same thing happens in this diakinesis. Here the nucleus and nucleolar envelope, they disappear in the diakinesis phase. And here this is the diakinesis, the phase, it is called as transition phase to the metaphase. Transition phase. So ikkada nundi next it is entering into the metaphase, so that we are calling this phase as the transition phase of the into the metaphase అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో diakinesis లో మనకు 3 or 4 clear points కనపడుతున్నాయండి. So we must remember them. And next one is the metaphase. We know that there is a metaphase plate is going to be formed, that is equatorial plate is going to be formed as a result. So how is it formed? In the sense, here the chromosomes are which are scattered throughout the cytoplasm, they are going to come in the middle of the cell. So it looks like a line, so we call it as the equatorial plate of the metaphase plate ga చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సో జనరల్లీ బైవాలెంట్ 7 స్టిల్ ఇంకా చూడండి మనకి, సో ఎక్కడైతే ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయో స్టిల్ అలాగే ఉన్నాయి, బట్ chiasmata టెర్మినల్ పొజిషన్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా క్రోమోజోమ్స్ ఎక్కడికి వచ్చాయని చూసినట్లయితే దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది సెల్, అండ్ ద స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ టు ద కైనెటోకోర్స్ ఆఫ్ దోస్ క్రోమోజోమ్స్. సో క్రోమోజోమ్స్ ఏమైతేనే వాటి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ పైన నుండి క్రింది నుండి వచ్చేసి కైనెటోకోర్ ప్లేస్లో మొత్తం కూడా అంటిపెట్టుకోవడం జరిగింది. స్టిల్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఎట్ దేర్ chiasmata. రిమైండ్ దిస్ పాయింట్. సో అక్కడ ఇంకా మనకి రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో స్టిల్ అక్కడ chiasmata దగ్గర అటాచ్ అయ్యే ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనకి హోమోలోగస్ పెయిర్లో ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే స్టిల్ అవి దగ్గరే ఒకదాని దగ్గర ఒకటే ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ సమ్వాట్ పుల్డ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. Still they are attached at their chiasmata, but chiasmata are in the terminal region of the chromosomes, homologous chromosomes, right? సో ఇక్కడ మన హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ రెండు కూడా కలిసే ఉన్నాయి, బట్ అవి రెండు కూడా దూరం జరపబడ్డాయి. chiasmata ప్లస్లో స్టిల్ అవి కలిసే ఉన్నాయి ఇక్కడ మెటాఫేజ్ 1లో చూడండి. అండ్ షేప్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ chiasmata. సో ఇక్కడ షేప్ అనేది ఎలా డిటర్మిన్ అవుతుందని చూసినట్లయితే మనకు తెలిసిందే. సో నెంబర్ ఆఫ్ chiasmata ఏం ఫామ్ అయ్యాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ two chiasmata are present, so how do we what would be the shape of that particular chromosome? Say for example, so this is the chiasmata. Say for example, here is a one chiasmata X shape, and here is one chiasmata X shape, here are the third chiasmata. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ఇలా మనకి ఏంటంటే డబుల్ హెలిక్స్ షేప్లో కనబడడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇట్ మే వ్యారీ ఫ్రమ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ chiasmata ప్రజెంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్. సో మనకి ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్స్ అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ chiasmata పైన డిపెండ్ అయ్యేసి అక్కడ క్రోమోజోమ్ యొక్క షేప్ అనేది డిటర్మిన్ అవుతుంది
డిటర్మైన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ది షేప్ మే బి ఓపెన్ రింగ్ ఆర్ క్లోజ్డ్ రింగ్ ఆర్ రాడ్ షేప్ ఆర్ ఇట్ మే బి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకి అలాగే షేప్స్ అన్నీ అలాగే కనపడుతూ ఉంటాయండి. సో ఇది కంప్లీట్లీ ఎంటైర్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ యాజ్ వెల్ as the number of chiasmata present in that particular homologous pair. And next, ultimately this cell moves into the next phase, that is the anaphase. The homologous chromosomes are pulled here. So in case of mitosis, the chromosomes are split into two, whereas it is not happening in case of meiosis. Here the chromosomal pair is being pulled. So one chromosome, entire chromosome, in the sense the two chromatid containing one chromosome. Oka chromosome la rendu chromatids untai. So rendu chromatid no entire chromosome itself is being pulled to the one pole and the other chromosome to the other pole. సో మైటాసిస్లో ఏమైంది, ఇక్కడ మనకి ఒక క్రోమోజోమే హాఫ్గా స్ప్లిట్ అయిపోయింది. హాఫ్ క్రోమోజోమ్ ఈస్ బీయింగ్ పుల్ టు ద one pole and half of the chromosome, in the sense that is a one chromatid goes to one pole and one chromatid goes to other pole. So it is not happening in this meiosis. That is a main difference andi. Chaana mandi confuse అయితుంటారు ఇక్కడ. సో అక్కడ కూడా డబుల్ అయింది క్రోమోజోమ్, ఇక్కడ కూడా క్రోమాటిడ్ డబుల్ అయింది, అక్కడ కూడా క్రోమాటిడ్ డబుల్ అయింది కదా, సేమ్ ఇలా కావచ్చు కదా, ఎలా హెప్లాయిడ్ సెల్స్ ఎలా ఏర్పడతాయి? సో దెర్ ఇస్ అ బిగ్ ఛాన్స్, బిగ్ డౌట్. సో $1 million క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇక్కడ అది చిన్న లాజిక్ గమనించండి. ఈవెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పుల్లింగ్ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్స్. యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సో క్లియర్లీ ఏ టెక్స్ట్ బుక్లైనా మీకు క్లియర్గా చాలా క్లియర్గా కనపడుతుంటాయండి. సో ఇక్కడ అనాఫేజ్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ టూ హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ పెయిర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఆ పెయిర్లో ఒక క్రోమోజోమ్ ఒక పోల్ వైపు వెళ్తుంది అండ్ అదర్ క్రోమోజోమ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ బైవాలెంట్ ఇస్ బీయింగ్ పుల్డ్ టువర్డ్స్ ద అదర్ పోల్. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ వచ్చేసి ఎన్ని ఉన్నాయని మనకు టోటల్గా మనకి 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. సో 46 క్రోమోజోమ్ పెయిర్ అయిపోయాయి అక్కడ అన్నీ కూడా. సో మిగిలిన ప్రీవియస్ స్టేజెస్లో సో మనకి 23 పెయిర్స్ అయ్యాయి అక్కడ. సో ఇప్పుడు 23 పెయిర్స్లో ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే, సో వన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పెయిర్ ఈజ్ పుల్డ్ టువర్డ్స్ వన్ పోల్ and one chromosome from that pair is being pulled towards the other pole, so that the 23 chromosomes are present in one pole and the 23 chromosomes are present in other pole. So that is the main thing you have to focus here. So ikkada anaphase lo manaku teda kanpadundandi mitosis tho compare chestunnatlaithe. So here the homologous chromosomes are pulled and separated. So they are attached. The homologous chromosomes are attached, right? So in that homologous chromosomes, they are pulled and separated from each other. Here the chiasmata are being separated in the anaphase 1. So ala kuda manaki akkada point mention cheyadu, but there is a chance of asking that question. So here also chiasmata is present, whereas in the anaphase stage, when the chromosomes are being pulled by the spindle fibers which are attached to the kinetochores of those homologous chromosomes, so they contract those spindle fibers are going to be contracted, so that now the homologous chromosomes are being pulled so that the chiasmata are separated. So చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ మెకానిజం ఇక్కడ. సో మనకి ఇలా పుల్ చేసేటప్పుడు there is a chance of cutting chiasmata. సో అవి కూడా ప్రాపర్గా అక్యురేట్గానే విడిపోవాలండి. chiasmata కూడా అక్యురేట్గా విడిపోతేనే మనకి జీన్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. ఇఫ్ chiasmata స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఇటువైపు ఉన్నాయి, సో ఇక్కడ ఉండే స్పిండిల్ ఫైబర్స్ చాలా ఫోర్స్ తోటి గుంజాయి. సో ఏమవుతుంది, దెర్ ఇస్ అ కట్టింగ్ ఆఫ్ chiasmata. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ enters into one side and less number of genes enters into the other side. So it is not happening because they equally pull the chromosome, the spindle fiber, who are saying to those spindle fibers, you have to pull equally. Are you saying? Am I saying? I am not saying. You are not saying. సో అలా డిజైన్ చేయబడిందండి మన బాడీ అనేది. స్పిండిల్ ఫైబర్స్ కూడా తెలుస్తుంది ఎంత ఫోర్స్ తోటి పుల్ చేయాలి. సో ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్ దీంతో చెప్పదు, ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్ వచ్చేసి దీంతో చెప్పదు, నువ్వు ఇంత ఫోర్స్ తోడు గుంజు, నువ్వు ఇంత ఫోర్స్ తోడు గుంజు. దే ఆర్ డిజైన్, సో దే ఆర్ ద మిరాకిల్. దాట్ ఈస్ ద మిరాకిల్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీ. సో ఆ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అలా గుంజేస్తూ ఉన్నాయండి, ఈక్వల్గా గుంజుతూ ఉన్నాయి. ఇఫ్ వన్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ pulls more than the other, what happens? More number of genes are being pulled towards that particular spindle fiber, toward particular that pole. So what happens in that case? So one daughter cell may contain the 12 or 20 like that, and one daughter cell contains more number
మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ దెన్ ద 23. సో ఒకవైపు మేబీ ఒక 30 రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఒకవైపు వచ్చేసి మనకు 26 అలా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి. సో ఎందుకంటే అక్కడ మనకు స్పెండిల్ ఫైబర్స్ గుంజడం కూడా ఎగ్జాక్ట్గా గుంజాలి, ఎగ్జాక్ట్ ఫోర్స్ తోడు గుంజాలి, అప్పుడే కైస్మాటాలు ప్రాపర్గా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా ప్రాపర్గా రిలీజ్ కాకుండా కూడా కష్టమే. సో అలాంటి అసలు మిస్టీరియస్ థింగ్స్ అనేవి మన బాడీలో జరుగుతున్నాయండి. మన బాడీలో ఉండేటువంటి ఎవ్రీ సెల్లో అలాంటి మిస్టీరియస్ థింగ్స్ జరుగుతున్నాయి చూడండి. సో దిస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద అనాఫేజ్ 1. సో ది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ పుల్డ్ అండ్ సెపరేటెడ్ స్టిల్. సో మనకి ఒక క్రోమోజోమ్ పై గుంజబడుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ 2 సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ స్టిల్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో బట్ ఇన్ మైటోసిస్ ది సిస్టర్ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ సెపరేటెడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అక్కడ వెరీ కీ ఫీచర్ అండి. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, కాన్సెప్ట్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ట్రై టు ఎంజాయ్ ద కాన్సెప్ట్. So but not by heart the concept. So you never enjoy the subject if you by heart the things. So you just enjoy. So still sister chromatids are being attached when they are pulled in this stage anaphase 1. So it is not happening in case of mitosis. There the sister chromatids are split. So one sister chromatid goes to one pole and one other sister chromatid goes to other place. But here the 2 sister chromatids are moving to one place only. So అర్థమైందో కాలేదు నాకైతే తెలియదండి. సో అర్థమైందే అనుకుంటున్నా, చూద్దాం ఇప్పుడు. సో బోర్గా ఫీల్ కాకండి, సో లెందీ అవుతుందని కూడా మీరు ఫీల్ కాకండి. జస్ట్ నేను చెప్తాను ఒక్కసారి ఇక్కడైతే. సో లెందీ అవుతుంది అనుకుంటే మీరు సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేయలేరండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది హోమోలోగస్ పెయిర్ ఇస్ కదా. సో ఇక్కడ కూడా చూద్దామా. సో దిస్ ఇస్ వన్ క్రోమోజోమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ అదర్ క్రోమోజోమ్. సో జస్ట్ నేను ఒకటి పని చేస్తాను, రైట్. ఇది వచ్చేసి మియోసిస్ అనుకుందామండి, ఇది వచ్చేసి మైటోసిస్ అనుకుందాం ఇక్కడ. సో మైటోసిస్లో మియోసిస్లో ఏం తేడా జరుగుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మనకి ఇది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్, రైట్. దిస్ ఇస్ ద బైవాలెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్రోమోజోమ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద సెంటర్ ప్లేట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ద మైటోసిస్, అస్యూమ్ దట్. సో మనకి ఇక్కడ నుండి పుల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే మనకు ఇక్కడికి ఒక క్రోమాటిడ్ వెళ్ళిపోతుందండి. సో ఇక్కడికి ఒక క్రోమాటిడ్ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. సో ఇక్కడికి ఇంకొక క్రోమాటిడ్ వస్తుంది. వన్ క్రోమాటిడ్ కమ్స్ హియర్ అండ్ వన్ క్రోమాటిడ్ గోస్ ఓవర్ దేర్, రైట్. సో ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది స్ప్లిట్ అయిపోతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. సో మియోసిస్లో ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ది ఎంటైర్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ బీయింగ్ పుట్ హియర్. సో ఇక్కడికి మనకి కంప్లీట్గా ఒక క్రోమోజోమ్ మొత్తం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఏం వెళ్ళిపోతుందండి, ఇంకొక క్రోమోజోమ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద అనాఫేజ్ ఆఫ్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్. సో ఇలాంటివి కంపల్సరీ ఫోకస్డ్గా ఉండాలండి. సో ఎందుకంటే ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ you may not answer the question. So this is what happens actually in the anaphase of the meiosis and mitosis. And next one is the telophase. So as we know that the nuclear membrane, whatever the changes took place in the prophase 1, so they may be the contrast in this telophase. So nuclear membrane appears and disappears. So this is the telophase 1, no? So ultimately the nuclear envelope as well nucleolus, they are going to be reappear here in the telophase 1. So in some cases after the karyokinesis, in the sense after karyokinesis, here the karyokinesis took place up to here, right. So karyokinesis అయిపోయిందండి. సో karyokinesis అయిపోయిన తర్వాత ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే మనకి రైట్ telophase 1 వరకు karyokinesis అయిపోయింది కదా. సో karyokinesis అయిపోయింది, లైక్ సే ఇలా ఫామ్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు సెల్ వచ్చేసి ఇలా ఉన్నది ఇప్పుడు. సో karyokinesis అయిపోయింది. సో ది న్యూక్లియస్ is divided into 2. సో in some cases there is a chance of what do you say, cytokinesis after this one. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి telophase 1 తర్వాత cytokinesis జరిగితే మనకి 2 హ్యాప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. సో ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ ది telophase 1 they may directly enter into the prophase 1. So without the cytoplasm is divided. So ఇక్కడ cytoplasm divide కాకుండానే ఏమవుతుందంటే ఈ సెల్ ఏదైతే ఉందో ఇలాగే కలిసి ఉందండి. This cell contains the 2 daughter nuclei with one set of chromosomes each other. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో మనకి ఒక సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్సే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సైటోప్లాజం డివైడ్ కాకుండానే డైరెక్ట్లీ దే మే ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ ద ప్రోఫేజ్ 2. ప్రోఫేజ్ 2లోకి ఎంటర్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇలా కలిసి ఉంటాయండి ఈ డాటర్ సెల్స్ రెండు కూడా కలిసి ఉన్నట్లయితే ఇన్ సచ్ కేస్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ద డయాడ్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అంటాం. డయాడ్ ఆఫ్ ది సెల్స్గా చెప్పుకుంటామంట, రెండు సెల్స్ కూడా కలిసి ఉన్నట్లయితే, ఓకేనా. సో ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఆఫ్టర్ కార్యోకైనసిస్, సో అప్ టు ఆఫ్టర్ హియర్, సో నో సైటోకైనసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రొసీడ్స్.
సో 2 cells are joined together with each other called as dyad of cells. సో ఇలా కలిసి ఉంటాయండి, దీన్ని ఏమంటామంటే dyad of cells గా చెప్తూ ఉంటాం. సో చూడండి ఎంత అసలు మిస్టీరియస్ థింగ్స్ అండి. నా వరకు అయితే మాత్రం ఐ ఫీల్ దట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ మిస్టీరియస్ థింగ్స్, సో మెనీ మ్యాజికల్ థింగ్స్. సో ఎట్లా ఎలాంటివి జరుగుతున్నాయంటే అసలు హ్యూమన్ బాడీలో ఒక సెల్యులర్ లెవెల్. సో అసలు ఇవన్నీ మనం కంటితో చూడలేము. అసలు సైంటిస్టులు ఎవరైతే కనిపెట్టారో రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇంత మ్యాజికల్ థింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. సో స్టిల్ ఇంకా మనకి దీని వెనుక ఇంకా చాలా ఉందండి. సో మనకు తెలియదు అసలు ఎలా జాయిన్ అవుతున్నాయి, ఎలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి, ఓన్లీ పర్టికులర్ జీన్స్ని ఎలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నాయి, సో అంత అక్యురేట్గా ఎలా జాయిన్ అవుతున్నాయి, సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఇండ్యూసింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేవి స్టిల్ దే ఆర్ ఏమంటారు అలా ఉండిపోయాయి అంతే. ఇంకా సో మనకి ఎలా ఉన్నాయి ఏం జరుగుతాయనే తెలియదు. సో చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే రైట్. ఇప్పటివరకు అయితే చూద్దాం. డిప్లోటీన్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఏంటనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వ్యాసియా ఫ్యాబర్ దట్ ఈస్ అ బ్రాడ్ బీన్, దాంట్లో 12 కయాస్మాటా ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డయాకైనసిస్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డయాకైనసిస్లో మన కౌంటింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈజీ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకేనా. సో మెటాఫేజ్లో ఏం జరుగుతుంది, సో నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కయాస్మాటా పైన డిపెండ్ అయ్యేసి షేప్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ అనేది ఉంటుంది మెటాఫేజ్ 1లో. అండ్ ఎనాఫేజ్ 1లో వచ్చేసి మనకి అక్కడ ఇది దిస్ ఇస్ ద స్పెషల్ స్టేజ్ వేర్ ఇట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ద మైటోసిస్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి డెఫినెట్గా. సో ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ ఎంటైర్ క్రోమోజోమ్ అనేది ఒకవైపు పుల్ చేయబడుతుంది. సో ఇక్కడ మైటోసిస్లో అయితేనేమో హాఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ మనకు అనేది పోల్స్ వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ హియర్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్. అండ్ టిలోఫేజ్లో చూసినట్లయితే మనకి తెలిసిందే కామన్ అది. అండ్ దెన్ వచ్చేసి మనకి ఇలా ఏమవుతుంది, క్యారియోకైనసిస్ జరిగిన తర్వాత సైటోప్లాజం డజంట్ టేక్స్ ప్లేస్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ది 2 డాటర్ సెల్స్ ఆర్ బీయింగ్ క్లోజ్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్, అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి. సో అలాగే కలిసి ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే డయాడ్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అని కూడా అంటాం. సో డయాడ్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఫేజెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా చూసేద్దాం. వెరీ సింపుల్గా ఉంటాయండి. నెక్స్ట్ మియోసిస్ 2 అయితే ఇట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ విత్ ద మైటోసిస్ ఓన్లీ. సో అవి కూడా చూద్దాం ఏంటనేది. రైట్. ఎస్, మియోసిస్ 1 ఈస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇంటు ద మియోసిస్ 2. So there is a little gap between the meiosis 1 and meiosis 2. So this gap is known as the interface antam. దీన్ని ఏమంటామంటే interface అంటాం. So generally if the question is asked as the gap between the meiosis 1 and meiosis 2, we can say that it's the interface, or else it can be asked in the other way. So that is the gap between the telophase 2 as well as the telophase 1 as well as the prophase 2. So then this is also known as the interface. So దీన్ని రెండు రకాలుగా అడగడానికి చేస్తాం. ఇలా అయినా అడగచ్చు, అలా అయినా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. And here we have to observe that the DNA replication doesn't take place. This is a very important key point where the most of the aspirant confuse over here. So మనకు చెప్పుకున్నాం మైటోసిస్ కంటే ముందు ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే జెనెటిక్ మెటీరియల్ డబుల్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా మియోసిస్ 2 కూడా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ డివిజన్ టు ద మైటోసిస్, రైట్. So there must be a duplication or else duplication of the genetic material అని అనుకుంటాం. But here no DNA replication takes place, mind that. So ఎందుకు నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Right, assume that this is the mother cell which is containing 1 kg of chromatin, 1 kg of DNA ఉంది అనుకుందాం. మదర్ సెల్లో 1 kg of DNA ఉంది. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ మైటోసిస్ అయితే ఏం కావాలండి కంపల్సరీ, there must be 1 kg of chromatin in the daughter cells. If it is meiosis, there must be half kg of chromatin in each cell of 4 daughter cells. So that must be happen. చూద్దాం ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుందో. Say for example ఇక్కడ ఏంటి 1 kg of chromatin is 1 kg of genetic material is present in the mother cell, whereas it is doubled in the S phase. meiosis లో అదే అవుతుంది, మైటోసిస్ లోనే అదే అవుతుంది. బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ కీ పాయింట్. So 1 kg of genetic material is doubled in the S phase in the both cases, in the both divisions, whether it is the meiosis or mitosis. S phase లో ఏమైందంటే డబుల్ అయిపోయింది. సో ఫస్ట్ మనం మైటోసిస్ చూద్దాం. మైటోసిస్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే ఈ 2 kgs ఏమవుతుందంటే ఆ క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్ అయిపోతాయని చెప్పాను. సో I said that the chromosomes are being split in case of mitosis in the phase of anaphase. సో అలా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, half amount of the genetic material is separated into the daughter chromosome, so that 1 kg of material is being separated, being what do you say, distributed among these 2 chromosomes, the two daughter cells. So కాబట్టి ఏంటి, మదర్ సెల్లో 1 kg ఉంది, డాటర్ సెల్స్లో కూడా 1 kg వచ్చేస్తుంది, రైట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద మైటోసిస్. అండ్ లెట్ సీ ద మియోసిస్. సో మియోసిస్లో కూడా ఏమైందంటే ఎస్ ఫేజ్లో మనకి సేమ్ డబుల్ అయిపోయిందంటే, డబుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ మియోసిస్ 1,
సో 1లో ఏమైందని చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది genetic material is distributed to the 2 daughter cells after the first division of the meiosis. Meiosis first division ఏమైందంటే 1 kg 1 kg అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది డాటర్ సెల్స్లో, రైట్? డాటర్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది కదా. సో అక్కడ ఏమైంది, క్రోమోజోమ్స్ హాఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఒకవైపు వెళ్ళిపోయి హాఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఒకవైపు వెళ్ళిపోయి అనుకున్నాం మనం అనాఫేజ్ 1లో. సో ఇక్కడ సేమ్ అదే మనకు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, 1 kg ఇటు వెళ్ళిపోయింది, 1 kg ఇటు వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ మియోసిస్ 2లో ఏమవుతుంది అని చూసినట్లయితే ఆఫ్టర్ ఇక్కడ మనం ఈ గ్యాప్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి. సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా, డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ డజంట్ టేక్ ప్లేస్ అన్నాం. అంటే ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, ఇట్ బికమ్స్ 2 kg, రైట్? It is not happening here. So the 1 kg of the genetic material present in the 2 daughter cells after the first division of the meiosis. So ఇక్కడ మనకు two daughter cells లో 1 kg 1 kg ఫామ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ కూడా 1 kg, ఇక్కడ కూడా 1 kg ఫామ్ అయిందండి, ఇక్కడ కూడా 1 kg ఫామ్ అయిందండి. సో బట్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ హియర్ ది రీకాంబినేషన్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద మియోసిస్ 1, వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మైటోసిస్. సో ఈ క్రోమోజోమ్స్కి ఈ క్రోమోజోమ్స్కి అదే తేడా, ఇక్కడేమో విగరస్గా ఉంటుంది ఇది. సో చాలా రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ ఉంటుందండి దీంట్లో ఇక్కడ, రైట్? సో ఇక్కడ మియోసిస్ 2 తర్వాత ఏమవుతుందని చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ డివిజన్ టు ద మైటోస్ అని చెప్పుకున్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటువంటి మైటోస్కి ఈక్వల్ అంటే దీనికి ఈక్వల్ అండి, ఈ పోర్షన్ అనేది దీనికి ఈక్వల్. In the sense here, whatever the genetic material is present in the mother cell, so this is distributed among the 2 daughter cell exactly half. కదా. సో ఇక్కడ కూడా 1 kg మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో జెనెటిక్ మెటీరియల్ 500 grams ఒక దాంట్లోకి 500 grams ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. హాఫ్ ఆఫ్ ది kg ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద డాటర్ సెల్స్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ డివిజన్ ఆఫ్ ది మియోసిస్. సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సెల్ ఆల్సో. సో ఇలాగే మనకి 4 cells అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఈ 4 cells ఏమంటామంటే క్వార్టెట్ అంటాం. క్వార్టెట్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ ద మియోసిస్ 2 డివిజన్. ఓకేనా? సో క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. స్టిల్ క్లియర్ కాలేదనుకుంటే ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళేసి మళ్ళీ ఒక్కసారి కొంచెం అలా రివిజ్ బ్యాక్ వెళ్ళేసి మళ్ళీ వీడియోని ఒక్కసారి చూసుకుంటున్నాను, మీకే అర్థమైపోతుంది, రైట్? దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ క్లియర్లీ ఇన్ ద మైటోస్ అండ్ మియోసిస్, రైట్? డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అనేది కాదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మియోసిస్ 2 చూద్దాం. ఇంకా మియోసిస్ 2 వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ద మైటోసిస్ ఓన్లీ. సో మైటోసిస్లో ఏమేమి జరుగుతాయి అలాంటివన్నీ కూడా మనకి జరుగుతూ ఉంటాయి దీంట్లో. వేర్ యాజ్ ఇన్ ద అనాఫేజ్ 2, anaphase 2లో it is also equivalent to mitosis to anaphase, mitosis anaphase. So but is not equivalent to the anaphase of 1 of the meiosis 1. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో anaphase 1కి ఈక్వల్ కాదు anaphase 2. ఎందుకు ఈక్వల్ కాదని ఒకసారి రికాల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. anaphase 2లో ఏమవుతుందంటే క్రోమోజోమ్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి. anaphase 1లో అయితే ఏమవుతాయి, క్రోమోజోమ్స్ అనేవి పుల్ చేయబడతాయి. సో ఎంటైర్ కంప్లీట్ క్రోమోజోమ్ ఒకవైపు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ అనాఫేజ్ 2లో ఏమవుతుందంటే క్రోమాటిడ్ మాత్రమే వెళ్ళిపోతుందండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అది, రైట్? సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్ మొత్తం వచ్చేసి మైటోసిస్కి ఈక్వల్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఈక్వల్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ ద మైటోసిస్, సేమ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మియోసిస్ 2 సబ్ఫేజెస్ లైక్ ప్రోఫేజ్ 2, metaphase 2, anaphase 2, all these things happen in the same as in the mitosis. రైట్, నెక్స్ట్ సైటోకైనసిస్. సో ఇక్కడ సైటోకైనసిస్, సో మనకి ఇక్కడ మియోసిస్ 2 అయిపోయిందండి, సైటోకైనసిస్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు. సో సైటోకైనసిస్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే మనకి 2 cells అయినా ఫామ్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ 4 cells అయినా ఫామ్ కావడానికి ఛాన్స్. సో కన్ఫ్యూజ్గా ఉండొచ్చండి. మియోసిస్ 2 తర్వాత కంపల్సరీ 4 cells ఫామ్ కావాలి కదా. ఈ 2 cells ఫామ్ కావడం ఏంటి అంటే వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద 2 cells, వీఆర్ ఎస్పెషల్లీ talking one of the daughter cells which are formed in the meiosis 1. So we are talking about this portion only, in the sense ultimately manaki meiosis 2 అయినప్పుడు one daughter cell నుండి 2 more daughter cells are being formed. So that is the 2 cells are formed. So this kind of partitioning is known as the bipartitioning. We call it as the bipartitioning anta. So there is a chance of formation of the 4 cell after the cytokinesis. How is it possible? You may ask that how is it possible, how the 4 cells are being formed after the meiosis 2? Yes, there is a chance. So I am saying we are taking this portion, but if we just recall that earlier the topic, see here this is the 2 cells which are formed after the meiosis 1. So in some cases I said there is no cytokinesis after the telophase 1. So in such cases this cell is called as dyad. So here the cytoplasm is not being divided, but still the daughter cells are fused together. So this daughter cells, the set of daughter cells is known as dyad. In this case directly it enters into the second meiosis, that is the meiosis 2 phase. In this case what happens, again this
this cell, this nucleus, whatever the here, it will be divided into one more, and here also we can find one more. So in this case, the cytoplasm is divided into 4 parts. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక్కటే అండి, ఏంటంటే మనకి మియోసిస్ 1 చివర్లో ఏర్పడేటువంటి 2 డాటర్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇఫ్ దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్ వితౌట్ ద సైటోకైనెసిస్ from such space, from such cell, we can observe that the 4 cells are going to be formed. So after the cytokinesis, in that is known as the quadripartitioning. Quadripartition, quadri in the sense 4, partition is the parts. So the entire cell is going to be divided into 4 parts. That's what we are calling it as the quadripartitioning. So quadripartitioning we can see, we can observe in the trillium and vicia faba. So already said vicia faba is the broad bean, right? So అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే క్వాడ్రిపార్టిషనింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వాడ్రిపార్టిషనింగ్ కావాలంటే ఒక్కటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మియోసిస్ 1 తర్వాత ఏర్పడినటువంటి 2 సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ సైటోకైనసిస్ కాకుండా అవి అలాగే ఉండిపోతాయి, ఓన్లీ క్యారియోకైనసిస్ ఒక్కటే జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఏంటి అప్పుడు వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఎ సెల్ విత్ ద 2 న్యూక్లియై ఇన్ అ న్యూక్లియస్ వీ కెన్ ఫైండ్ అ సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకేనా, ఆ సెల్ డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ఆఫ్టర్ ద సైటోకైనసిస్ ఆఫ్ ది మియోసిస్ 2, so then the 4 cells must be formed. In such cases this cytoplasm is divided into the 4 parts. Such partitioning is known as quadripartitioning. దాన్ని quadripartitioning గా చెప్పుకుంటాం. సో quadripartitioning examples కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. one is the trillium and the second one is the vici faba. Okay, right, this is how about the enterokinesis meiosis 2 and the cytokinesis after the meiosis 2. And the duration of the meiosis, if you observe the duration of the meiosis, it depends on the various factors. What is the type of organism and sex of the organism and DNA content, the environment. So you just remember all these things. Duration of the meiosis depends on the type of organism, sex of the organism and DNA content and the environment which is around that particular organism. So depending on these things, the meiosis may goes from months to years together, right? This is the duration of meiosis. And if you observe the significance of the meiosis, what is the significance in the sense? Ultimately we know that the genetic material will be constant throughout the various generations. So number of chromosomes are very constant. For maintaining the constancy of these chromosomes, the meiosis must be taken place, and the other one is the recombination of the chromosome, so that the organism get the many kinds of variations which are very useful for the successful survival of that particular organism. These 2 things are the very important things for any species to survive on the earth. So these are the 2 things actually taking place in the meiosis. And the number of chromosomes in various organisms, it has been given in the textbook. You just go through them. There is a table which has been given over there. I am just not writing everything whatever they given there. So just I am writing the more number of chromosomes the organism is the ophioglossum. That is a fern. There is a fern plant. Fern plant lo just manaki almost all in haploid state it has 630 number of chromosomes in the haploid cell, that is in the gametes, whereas in the onions there are less chromosomes in their gametic stage especially. So gametes in the sense haploid cell I am saying. So there are 8 number of chromosomes, whereas in the fern there are 630 numbers of chromosomes are present in the fern. So this is what about the complete meiosis. And గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ DNA replication doesn't place before the meiosis 2 అనేది very key point అండి. ఎందుకని నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ meiosis 2 almost all it is equal, almost not, so it is exactly resembles the mitotic division. అండ్ సైటోకైనసిస్ తర్వాత మనకి బైపార్టిషనింగ్ ఏంటి, క్వాడ్రిపార్టిషనింగ్ ఏంటి, క్వాడ్రిపార్టిషనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మియాసిస్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ in some of the organisms టేబుల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, రైట్? సో ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా మియోసిస్ అండి. సో ఇది లెందీ సెషన్, నాకు తెలిసి లెందీగా ఫీల్ ఏంటో. సో లెందీ సెషన్ అడిగిన వాళ్ళకి ఇది మాత్రం చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ యూ మే ఫీల్ వెరీ బోర్, సో చాలా బోర్గా ఫీల్గా అయి కూడా ఉండొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ బోర్, that it means you are not enjoying the subject, you are not enjoying the content, you are just going through the lines, not behind the lines, mind it. సో మనకు ఎప్పుడైనా సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చదువుకోవాలండి. ఎంజాయ్ చేస్తూ చదివితేనే దాంట్లోనే మ్యాజిక్ ఏంటి, లాజిక్ ఏంటి, మిస్టరీ ఏంటి, సో ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ, you just go through, that's you never get the concept, that's it. You just remember, you just memorize those lines only, but you may not enjoy the concept behind those lines.
So please try to enjoy the concept of the subject so that you can go easily and you can enjoy the subject. That's it. We'll meet you in the next session. Till next session, have a great day.